Hello everyone, welcome to Race Academy. You're with Thanmayi. I hope your sessions are being productive. So let's dive into today's current affairs of 12th June 2026. Here we go. So if we see here, నేషనల్ అవార్డ్ విన్నింగ్ ఫిల్మ్ మేకర్ అయిన భరతి రాజా గారు చనిపోయారు ఎట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 84. సో హూ ఇస్ భరతి రాజా గారు? హీఈస్ అ వెరీ ఫేమస్ రినౌండ్ film maker, actor, screenwriter, and a Padma Shri awardee from the Tamil Nadu region. What is so special about him? For the first time, Bharati Raja Garu is the first Tamil director to go to the real life villages to shoot instead of going with the సినిమా సెట్స్ ఆర్ స్టూడియో సెట్స్ మాత్రమే కాకుండా అతను రియల్ లైఫ్ రూరల్ ఏరియాలో విమెన్ ఎలా ఉండేవాళ్ళు, కల్చర్ ఎలా ఉండేది, ట్రెడిషన్ ఎలా ఉండేది, హౌ బ్యాక్వర్డ్ ఇట్ ఈస్, everything was displayed in the film industry exactly. Okay. And he also won Padma Shri Award in 2004, and he also won 6 national film awards. So it is a great loss for the Tamil industry to lose such a gem. Moving forward to our next article, everyone. NASA names Artemis 3 crew members for humanity's return to the moon. Okay, NASA has announced a 4-member crew for the Artemis 3 mission, which will conduct mission rehearsals and preparations of the humanity return to the moon under the Artemis program. Artemis program అనేది past 2 months నుంచి news లోనే ఉంది, and we have keep on discussing about it if you remember. Yeah. The Artemis mission is a key component of the NASA's lunar exploration program. Lunar, solar ante sun, lunar ante moon. So this Artemis 3 mission ఏమొచ్చి lunar exploration program అన్నమాట, aimed at returning humans to moon for the first time since Apollo 17 1972. మెయిన్ గోల్ ఏంటి? అపోలో 17 1972 లోని హ్యూమన్స్ అనేవాళ్ళు ఫస్ట్ టైం లూనార్, విచ్ మీన్స్ మూన్ మీదకి వెళ్ళారు, అండ్ నౌ ఆర్టమిస్ 3 వాంట్స్ టు డూ ఇట్ అగైన్. Okay, the crew includes Reid Weissman, Victor Glover, Christina Koch, and Jeremy Hansen. The mission will help prepare for the future lunar explorations and support NASA's long-term objectives of sending humans to Mars. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ వల్ల ఏం జరుగుతుంది? ఫ్యూచర్ లో మనం మూన్ ని ఎంత అయితే ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలో దానికి హెల్ప్ అవుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం నాసాస్ మెయిన్ గోల్ ఇస్ టు సెండ్ హ్యూమన్స్ టు ద మార్స్ ప్లానెట్. సో దిస్ విల్ బి అనదర్ పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏంటి? నాసా అనౌన్స్ ద ఆర్టమిస్ 3 క్రూ మెంబర్స్ ఎవరెవరు వెళ్తున్నారో వాళ్ళ నేమింగ్స్ అనౌన్స్ చేశారు. మిషన్ ఇస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఆర్టమిస్ ప్రోగ్రామ్. ఫస్ట్ టైం ఎప్పుడు జరిగింది? అపోలో 17 1972. ద మిషన్ మెయిన్ ఎయిమ్ ఏంటి? ఆస్ట్రోనట్స్ ని మూన్ మీద, మూన్ సౌత్ పోల్ మీద పంపించాలి, మెయిన్ గోల్. And South Pole region is believed to contain water ice deposits. We have to check whether it is true or false. We have to get some deposits and all. Yeah, we have to see how it is. We have to get couple of things from it to do our own research. We have to take pictures of the moon. Yeah, that is the main goal. The mission will use NASA Space Launch System rocket. The Orion spacecraft will carry astronaut to the lunar orbit, and also SpaceX Starship human landing system will be used for lunar surface operations. These are the key details we are supposed to remember. Okay, what question do we have? Which NASA mission is planned to return humans to moon for the first time since Apollo 17? Artemis 3 mission. Moving forward to our next article, everyone. Zozila Tunnel. లా అంటే పాస్, ఎనీ వే అనమాట. జోజిలా పాస్ అని కూడా అంటారు కొందరు, జోజిలా టనల్ అని కూడా అంటారు అనమాట. లెట్స్ సీ. జోజిలా పాస్ టనల్ అచీవ్స్ బ్రేక్ త్రూ, బ్రింగింగ్ ఆల్ వెదర్ కశ్మీర్ లదాఖ్ కనెక్టివిటీ క్లోజర్. ఆల్ వెదర్ అంటే ఎలాంటి వెదర్ సిచ్యువేషన్స్ లో అయినా ఇప్పుడు లదాఖ్ నుంచి కశ్మీర్ కి ఈ టనల్ నుంచి పాస్ అవ్వచ్చు. Okay, let's see. India achieved a major milestone in construction of Zozila Tunnel as a final breakthrough connected both endpoints of the tunnel beneath Himalayas. Himalayas కిందన both Kashmir and Ladakh కనెక్ట్ అవ్వడానికి తయారు చేసిన పాస్ అన్నమాట ఇది. పాస్ అంటే వే. దిస్ ఈస్ జోజిలా పాస్. ఓకే, once completed, the tunnel will ensure year-round connectivity between Kashmir and Ladakh, reduce travel time, improve tourism, strengthening the regional development, and enhance the strategic military mobility in the border regions. ఈ నాతులా పాస్, సారీ, జోజిలా పాస్ ఏదైతే నాతులా కూడా వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ అ పాస్. లా అని మీరు ఎక్కడైనా చూస్తే ఇట్ ఈస్ అ డైరెక్షన్ అనమాట, ఇట్ ఈస్ అ పాస్.
సో ఈ జోజిలా పాస్ ఏదైతే ఉందో అది కానీ వన్స్ ఫినిష్ అయిపోతే ఈజీగా మనకి కశ్మీర్ నుంచి లదాఖ్ రీజన్ కి ఈజీ వే అవుట్ ఉంటుంది. టూరిజం సెక్టర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ట్రావెల్ టైం తగ్గిపోతుంది చాలా, బికాస్ చుట్టూ తిరిగి వెళ్ళే కన్నా వీఆర్ గెటింగ్ అ టనల్ డైరెక్ట్లీ. అండ్ ఆల్సో ఇట్ విల్ స్ట్రెంగ్థెన్ ఇన్ ద రీజనల్ డెవలప్మెంట్. టూరిజం ఇంక్రీజ్ అయితే బై డిఫాల్ట్ రీజనల్ డెవలప్మెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. రీజనల్ డెవలప్మెంట్ ఇంక్రీజ్ అయితే బై డిఫాల్ట్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్ డిక్రీజ్ అయింది అని అంటే ఈవెన్చువల్లీ the employment rate will increase, the GDP of a country will increase slowly, slowly, slowly. See, it is entire a vicious cycle. Okay? And it will enhance the strategic military mobility in the border region. Okay? ఇందులో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏమున్నాయి? జోజిలా టన్నల్ అచీవ్డ్ అ ఫైనల్ బ్రేక్ త్రూ మైల్ స్టోన్ ఇన్ జూన్ 2026. యూనియన్ మినిస్టర్ నితిన్ గడ్కరీ ట్రిగ్గర్ ద ఫైనల్ బ్రేక్ త్రూ బ్లాస్ట్. అతనే బ్లాస్ట్ చేశారన్నమాట last final breakthrough దగ్గర. And also the tunnel is being constructed beneath the Zojila Pass in the Himalayas. It will provide all weather road connectivity. వింటర్ లో వెళ్ళకూడదు, సమ్మర్ లో వెళ్ళొచ్చు, రైన్ సీజన్ లో వెళ్ళకూడదు, అలాగేం ఉండదు. ఆల్ వెదర్ కనెక్టివిటీ ఫ్రమ్ బిట్వీన్ కశ్మీర్ టు లదాఖ్ రీజన్. ఓకే, ద టనల్ ఇస్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఎన్ని కిలోమీటర్స్ ఉంది? 13.15 కిలోమీటర్స్ ఉంది ద ఎంటైర్ టనల్ long, and is considered as the world's longest single tub bi-directional road tunnel at such a high latitude. వరల్డ్ మొత్తంలోనే ఇంత ఎత్తుగా, ఇంత పొడవుగా, అండ్ బోత్ ఎండ్స్ లోని వీఆర్ ఓపెనింగ్ ఇట్ కాబట్టి బై డైరెక్షనల్ కింద ఉండిన ఓన్లీ టనల్ ఈజ్ అవర్ జోజిలా పాస్ టనల్. ఓకే, the project will significantly reduce the travel time, the Zojila sector. The tunnel is strategically important for the movement of the defense forces and supplies to Ladakh. So, ఇప్పుడు ఈ టనల్ వల్ల ఏమవుతుంది? డిఫెన్స్ వాళ్ళు కూడా ఈ టనల్ ని యూజ్ చేయొచ్చు టు సెండ్ ద ఆర్మమెంట్స్. ఓకే, what question do we have? Which tunnel project achieved a major breakthrough in June 2026, bringing all weather connectivity between Kashmir and Ladakh closer to reality? Zojila tunnel. Okay. Moving forward to our next article, everyone. Zoho enters hardware sector with India designed server Nathula. ఇందాక మనం నాతులా అనుకున్నాం కదా. సో జోహో అనే ఈ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ ఏదైతే ఉందో సడన్లీ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ టు ద టెక్నాలజికల్ సెక్టర్, ద హార్డ్వేర్ సెక్టర్ ఆఫ్ అవర్ ఇండియా. నౌ లెట్స్ సీ. Zoho enters hardware sector with India designed server. Indian technology company Zoho Corporation has entered the hardware segment with launch of Nathula, an indigenously designed server platform aimed at reducing AI infrastructure, data center costs while strengthening India's technological self-reliance. The server has been designed and developed by Zoho engineering team in Nagpur. So Zoho engineering team ఎవరెవరైతే నాగ్పూర్ రీజన్ లో ఉన్నారో, విచ్ ఇస్ మహారాష్ట్ర, వాళ్ళు నాథుల్లా అని చెప్పి ఒక ఇండిజినస్ గా, అంటే సెల్ఫ్ గా, ఇండియాలో మాత్రమే, వేరే వాళ్ళ మీద డిపెండ్ అవ్వకుండా ఇండిజినస్ గా డిజైన్ చేసిన ఒక ప్లాట్ఫామ్ అన్నమాట. ఓకే, ఈ ప్లాట్ఫామ్ మెయిన్ గోల్ ఏంటి? ఏఐ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ని డిక్రీజ్ చేసి డేటా సెంటర్ కాస్ట్ ని కూడా డిక్రీజ్ చేసి అందరికి ఈజీ యాక్సెసిబిలిటీ ఉండాలి అని. సో Zoho launched Nathula, its first in-house server platform, marking the company's expansion beyond software into hardware. Software మాత్రమే కాకుండా ఇప్పుడు హార్డ్వేర్ లోపలికి వెళ్తుంది అనమాట. The server is designed to optimize AI workload, reduce power consumption, lower total cost of ownership. ఓనర్షిప్ టోటల్ కాస్ట్ ని తగ్గించడం, అట్ ద సేమ్ టైం ఏఐ యొక్క యూసేజ్ ఎక్కువ లేకుండా కొంచెం తగ్గించడం, మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ పవర్ కన్సంప్షన్ తగ్గించడం కోసం అని తెచ్చినారు అనమాట ఇది. ఓకే, ద ఇనిషియేటివ్ అలైన్స్ విత్ ఇండియాస్ పుష్ ఫర్ ఇండిజినస్ టెక్నాలజికల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ డిజిటల్ సోవర్నిటీ. దీనివల్ల ఏమవుతుంది? మేక్ ఇన్ ఇండియా ఈస్ ఇంక్రీజింగ్, ఆత్మనిర్భర్ భారత్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్. యా, so what are the important points? They are from Nagpur region. Zoho has made first major entry into hardware development with the name launch called as Nathula. Yeah, last but not least, the servers was developed in the collaboration with Intel. ఇంటెల్ మనకు తెలుసు కదా, ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ ల్యాప్టాప్ మీద, కంప్యూటర్ మీద రాసింది ఇంటెల్ అని. వీళ్ళు మర్జర్ లోని వచ్చింది అనమాట, విచ్ ఇస్ పవర్డ్ బై ఇంటెల్ ఎగ్జాన్ 6 ప్రాసెసర్. ఓకే, మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ టు అవర్ నెక్స్ట్ ఆర్టికల్, ఎవ్రీవన్. President Draupadi Murmu approves the merger of REC and Power Finance Corporation. REC అంటే రూరల్ ఎలక్ట్రిఫికేషన్ కార్పొరేషన్ అండ్
పవర్ హౌస్ కార్పొరేషన్ వీళ్ళిద్దరిని మర్జ్ అవ్వడానికి ద్రౌపది ముర్ము గారు ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యావ్ గేవ్ ద అప్రూవల్. లెట్స్ see. The government of India has taken a major step towards consolidating the power financing sector. President Draupadi Murmu has approved the merger of REC Limited and Power Finance Corporation. అసలు REC అంటే ఏంటి? రూరల్ ఎలక్ట్రిఫికేషన్ కార్పొరేషన్. దిస్ ఈస్ అ గవర్నమెంట్ ఓన్డ్ కంపెనీ, అంటే కంప్లీట్ గా గవర్నమెంట్ కంపెనీ అన్నమాట. ఏం చేస్తుంది? లోన్స్ కానీ ఫినాన్షియల్ సపోర్ట్ కానీ ఇస్తుంది. ఎవరెవరైతే రూరల్ ఏరియాస్ లోని పవర్ కానీ పవర్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్స్ కానీ తెచ్చుకోవాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి లోన్స్ ఇస్తుంది ఆర్ఈసి. It mainly finances electricity generation, transmission, distribution and rural electrification projects. ఇలాంటి ప్రాజెక్ట్స్ అన్నిటికీ ఇది లోన్స్ అనేవి ఇస్తుంది అనమాట. సో అసలు మర్జర్ ఎందుకు చేస్తున్నారు? ఒక స్ట్రాంగ్ అండ్ లార్జ్ పవర్ సెక్టర్ ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ని కరెక్ట్ చేయడానికి. ఇప్పుడు పిఎఫ్సి అండ్ ఇది రెండు మర్జర్ అయితే లోన్స్ మర్జర్ అవుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం ఇట్ విల్ గివ్ పవర్ ఫినాన్స్ కార్పొరేషన్ కూడా మర్జ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, నౌ to enhance the ability to fund large-scale energy and infrastructure projects to support India's growing power and renewable energy needs, they are merging this both the companies. Okay, so దీని వల్ల మనకి ఏం చేంజ్ వస్తుంది? REC will be merged into Power Finance Corporation. The combined entity will have a large asset base in the greater financial strength. వీళ్ళు నార్మల్ పవర్ కన్సప్షన్ కాకుండా రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ పవర్స్ ని కూడా together they will produce more. Now what is renewable energy? Energy such as solar power, wind power, hydrothermal power. Yeah, all this falls under the renewable energy. Okay, so this merger helps us to both extend the power supply in the rural areas to the last mile connectivity. Also it is promoting the renewable energy growth. Okay, what question do we have? Which two public sector power finance companies are set to be merged following presidential approval in June 2026? REC and PFC. Moving forward to our next article, everyone. Former Exxon chief Lee Raymond dies at 87. So Lee Raymond, the former CEO of Exxon Mobil. Exxon Mobil ki intaku mundu CEO unde Raymond garu chanipoyaru at the age of 87 in Dallas, USA. ఎవరు ఇతను? ఇతను రేమండ్. హీ యూస్ టు బి అ సిఇఓ ఆఫ్ ద ఎగ్జాన్ మొబైల్ అన్నమాట. ఇట్ ఈస్ అ గ్రేట్ లాస్ ఫర్ ద కంపెనీ సిన్స్ దిస్ పర్సన్ ఈస్ నోవేర్ రిలేటెడ్ టు ఇండియా అండ్ దిస్ పర్సన్ ఈస్ నోవేర్ రిలేటెడ్ టు ఎనీ government policies related to any other countries. We can clearly ignore this article. Okay, moving forward to our next article, everyone. India's fertility rate fell below replacement level. ఇండియా ఫర్టిలిటీ రేట్ ఏమైందంటే ఒక రీప్లేస్మెంట్ లెవెల్ అనేది మనం బార్ ఫిక్స్ చేసాము, దానికన్నా పడిపోయింది. ఇంతకు ముందు ఈ బార్ 2.1% అని ఉండేది. అంటే ఏంటి? ఇండియాలో ఉన్న విమెన్ అందరిలోని అట్లీస్ట్ ఇద్దరు పిల్లలను కనగలిగే కెపాసిటీ ఉమెన్ కి ఉంటుందన్నమాట. ఇప్పుడు ఆ ఇద్దరిని కనగలిగే కెపాసిటీ కాస్త ఓన్లీ 1.9%, అంటే ఓన్లీ వన్ చైల్డ్ వరకు పడిపోయింది అనమాట. సో ఎందుకు ఇలా సడన్ గా ఫర్టిలిటీ రేట్ ఆఫ్ ఉమెన్ పడిపోయింది? దేర్ ఆర్ మేజర్ రీజన్స్. ఫస్ట్ రీజన్, విమెన్ వాళ్ళ కెరీర్ ని చూస్ చేసుకుంటున్నారు. ఎడ్యుకేషన్ బాగా హైయర్ లెవెల్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఉండాలి అని చూస్ చేసుకుంటున్నారు. అండ్ ఆల్సో దే గాట్ బెటర్ యాక్సెస్ టు ద హెల్త్ కేర్ అండ్ ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ సర్వీసెస్. అండ్ ఆల్సో నాట్ టు మెన్షన్ ఎడ్యుకేషన్ కానీ లేదంటే ఫీజ్ కానీ ఎంతలాగా హైక్ అయిపోయాయో మనందరికీ తెలుసు. సో పీపుల్ ఆర్ బీయింగ్ స్కేర్ టు గో విత్ సెకండ్ బేబీ. ఫస్ట్ బేబీకే మనకి ఇంత స్కూల్ ఫీజ్ అవుతుంది. ఆల్మోస్ట్ ప్రీ స్కూలింగ్స్ లోనే దే ఆర్ టేకింగ్ లైక్ 1 lakh to 2 lakhs. అలాంటిది ఇంకో బేబీని అఫోర్డ్ చేయగలమా లేదా? బిగ్గెస్ట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్, increasing urbanization and preference for the smaller families. Urbanization ఇంక్రీజ్ అవుతున్న కొద్దీ న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీ, వెరీ స్మాలర్ ఫ్యామిలీస్ ని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం అనమాట. ఓకే, గ్రేటర్ ఫోకస్ ఆన్ కెరీర్ అండ్ ఫినాన్షియల్ స్టెబిలిటీ బిఫోర్ హ్యావింగ్ చిల్డ్రన్స్ లేకముందే ఒక ఫినాన్షియల్ స్టెబిలిటీ ఉండాలి, అసెట్స్ ఉండాలి అని మైండ్ లో పెట్టుకుంటున్నాము. సో బై ద టైమ్ వీఆర్ గెటింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వీఆర్ రీచింగ్ అవర్ నో ఫర్టిలిటీ ఫేజ్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్. And last but not least important points are every 1 in 3 women are suffering from PCOS and PCOD. That could be one of the major reason for the fertility issues in India. Regional differences. The decline is not uniform across the country.
ఈ డిక్లైన్ ఏదైతే ఉందో అది అన్ని స్టేట్స్ లోని సేమ్ గా లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, స్టేట్స్ లైక్ కేరళ, స్టేట్స్ లైక్ ఢిల్లీ హ్యాస్ ద లోయెస్ట్ ఫర్టిలిటీ రేట్ అరౌండ్ 1.2%. కేరళ, తమిళనాడు ఫర్టిలిటీ రేట్స్ లో ఉన్నాయి. వేరేస్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద స్టేట్స్ లైక్ బీహార్, ఉత్తరప్రదేశ్, మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్, ఛత్తీస్గఢ్, వాళ్ళలో ఎలాంటి చేంజ్ లేదు. సేమ్ 2 to 3 children, 3 to 4 children, వాళ్ళ మార్క్ అలానే ఉంది. వెరస్ the literated states and the countries in the South India, the countries in the Delhi region, sorry, the states in the Delhi region have decreased the fertility rate. Okay, moving forward to our next article. Oman India Fund sells stake to the Capital Small Finance Bank. Oman India అనేది ఒక జాయింట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫండ్ అనమాట. దాన్ని కంప్లీట్ గా సెల్ చేసేసారు. ఇట్స్ ఎంటైర్ స్టేక్ ఇన్ క్యాపిటల్ స్మాల్ ఫినాన్స్ బ్యాంక్. క్యాపిటల్ స్మాల్ ఫినాన్స్ బ్యాంక్ కి సెల్ చేసేసారు అనమాట, మార్కింగ్ ఇట్స్ ఎగ్జిట్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్ ఆఫ్టర్ సెవరల్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఏం జరిగింది అసలు? ఒమన్ ఇండియా ఫండ్ అనేది 7.97% స్టేక్ క్యాపిటల్ కి క్యాపిటల్ స్మాల్ ఫినాన్స్ బ్యాంక్ కి ఇచ్చేసారనమాట ఇన్ ద ఓపెన్ మార్కెట్ ఆపరేషన్స్, ఓపెన్ మార్కెట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ లోని. ఓకే, ద షేర్స్ వర్ పర్చేస్డ్ బై ఎ మిక్స్ ఆఫ్ డొమెస్టిక్ అండ్ ఫారెన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. సో ఇండియాలో కూడా కొందరు కొనుక్కున్నారు, ఫారినర్స్ కూడా దీన్ని కొనుక్కున్నారు అనమాట. ఓకే, ఫాలోయింగ్ ద సేల్ ద ఫండ్ నో లాంగర్ హోల్డ్ ఎనీ స్టేక్ ఇన్ ద బ్యాంక్. సో ఈ స్టేకింగ్ అనేది అందరికి అమ్మేసిన తర్వాత నౌ ద ఫండ్ దేర్ ఈస్ నో లాంగర్ ఎనీ స్టేక్ ఇన్ ద బ్యాంక్. బ్యాంక్ తో ఇంకా సంబంధం లేదనమాట. అసలు ఇంతకీ క్యాపిటల్ స్మాల్ ఫినాన్స్ బ్యాంక్ అంటే ఏంటి? ఇండియాస్ ఫస్ట్ స్మాల్ ఫినాన్స్ బ్యాంక్, హెడ్ క్వార్టర్ ఇన్ జలంధర్, పంజాబ్. The bank primarily focuses on serving the small businesses, farmers, micro enterprises and retail customers. యూజువల్లీ వీరిని సర్వ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఓకే, స్మాల్ ఫైనాన్సెస్ బ్యాంక్స్ మనం ఆల్రెడీ చదువుకున్నాం, ఎస్ఎఫ్బీస్. యా, సో ఈవెన్ ద క్యాపిటల్ ఎస్ఎఫ్బి ఇస్ ద సిమిలర్ థింగ్. వై ఈస్ ఇట్ ఇంపార్టెంట్? The transaction reflects a successful investment exit by the Oman India Fund, and also such stake sales are common when investment fund books profits after holding shares for such a several years. This is the output we are getting in it. Okay, moving forward to our next article. Viona FinTech అంటే ఫినాన్షియల్ టెక్నాలజీ గెట్స్ ఎన్పిసిఐ భారత్ బిల్ పేమెంట్ సర్టిఫికేషన్ బై ద బిఓయు. మ్యాటర్ లోకి వెళ్లే ముందు అసలు బిఓయు అంటే ఏంటి చూద్దాం. బిఓయు మీన్స్ భారత్ బిల్ పేమెంట్ ఆపరేటింగ్ యూనిట్. భారత్ బిల్ పేమెంట్ ఆపరేటింగ్ యూనిట్ అని అంటే మనం అందరం ఫోన్ పే, పేటిఎం, గూగుల్ పే లోని మన మున్సిపల్ ట్యాక్స్ కానీ, ఫోన్స్ రీఛార్జ్ కానీ, వైఫై రీఛార్జెస్ కానీ, గ్యాస్ బిల్ కానీ, మున్సిపల్ ట్యాక్స్ కానీ పే చేస్తూ ఉంటామా? ఏదైనా ఒక కంపెనీకి, అంటే ఫోన్ పే లాంటి కంపెనీ కానీ ఏదైనా ఒక కంపెనీకి ఇలా పేమెంట్ చేసుకునే ఆప్షన్ రావాలి అని అంటే భారత్ బిల్ పేమెంట్ ఆపరేటింగ్ యూనిట్ విచ్ ఈస్ ఆథరైజ్డ్ బై ఎన్పిసిఐ అప్రూవల్ అనేది ఉండాలన్నమాట. ఓకే, సో ఇంతకీ భారత్ బిల్ పే అంటే ఏంటి? భారత్ బిల్ పే ఈజ్ అన్ ఇంటిగ్రేటెడ్, అంటే అన్ని కలిపి ఇంటిగ్రేటెడ్ బిల్ పేమెంట్ పేయింగ్ ఫర్ డెవలప్డ్ అండ్ మేనేజ్డ్ బై ఎన్పిసిఐ. యా, ఇది ఏం చేస్తుంది? ఇట్ ఈస్ ఎ సింగిల్ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ పేయింగ్ ద ఎలక్ట్రిసిటీ, వాటర్, గ్యాస్, టెలికామ్, డిటిహెచ్, ఇన్సూరెన్స్, యా, లోన్ ఈఎంఐ, స్కూల్ ఫీజ్, ఇలాగా రికరింగ్ గా అంటే ఎవ్రీ మంత్ వచ్చే బిల్స్ ని పే చేయడానికి హెల్ప్ చేసేది భారత్ బిల్ పే అనమాట. సో ఈ వినోయ ఫినాన్షియల్ టెక్నాలజీకి ఇది అప్రూవల్ అనేది జరిగిందనమాట. ఓకే, సో customers who are now using the Vinoya FinTech can now pay their bills in their app itself. Okay, without relying on any other apps. What question do we have? Which fintech company recently reviewed NPCI's Bharat Bill Payment certification as Bharat Bill Pay operating unit? Vinoya FinTech. Okay, moving forward to our last topic, everyone. Defense Ministry signs 449 crore deal for indigenous Navy GNSS jammer. సో మన మినిస్ట్రీ ఆఫ్ డిఫెన్స్ రాజ్నాథ్ సింగ్ గారు ఆల్మోస్ట్ 449 crores అనేది డీల్ సైన్ అప్ చేశారు ఫర్ ఇండిజినస్ నేవీ జిఎన్ఎస్ఎస్ జామర్. ఇండిజినస్ గా అంటే మనలో మనం స్టార్ట్ చేసుకున్నది, ఇండిజినస్ నేవీ జామర్ ని తయారు చేయడానికి తెచ్చారనమాట. లెట్స్ సి. Ministry of Defense signed a contract worth of 449 crore with the Bangalore-based Accord Software System Private Limited for the procurement of 20 enhanced capability global navigation satellite system jammer for the Indian Navy. ఇండియన్ నేవీకి జామర్స్ కోసం అనమాట. ఓకే, ఈ కాంట్రాక్ట్ మినిమం 75% ఇండియన్ బేస్ నుంచి తయారవుతుంది అనమాట. ద డీల్ వాజ్ సైన్ అండర్ ద
by design, developed and manufactured category. ఓకే, ఎవరు సైన్ చేశారు? యాజ్ ఐ హ్యావ్ మెన్షన్ ఎర్లియర్, రాజ్నాథ్ సింగ్ గారు సైన్ చేశారు అనమాట. దీనివల్ల మనకేమొస్తుంది, జామర్స్ అనేవి మన నేవీ కానీ లేదంటే డిఫెన్స్ కానీ స్టెల్త్ గా పనిచేస్తాయి అనమాట. అండ్ ఆల్సో వేరే వాళ్ళు మనల్ని యాక్సెస్ చేయకుండా జామర్స్, వి ఆల్ నో వాట్ ఈస్ జామర్స్ రైట్? మనం ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్నప్పుడు అక్కడ జామర్స్ అని ఉంటుంది, సినిమాల్లో కూడా చాలా చాలా వినే ఉంటాం కదా. సో ఫర్ ద ఇండియన్ నేవీ దే ఆర్ బిల్డింగ్ అప్ దిస్ థింగ్. Okay, so that is all for today, people. Please subscribe to our Telegram channel for all the job related updates, and please give us a like, share, comment, and subscribe. Thank you, everyone.